Hello students. Today we are going to look about looping structures in PHP. This is chapter number 7 actually. We already discussed about control statements or control structures in PHP. That is if statement and switch statement. In that, if the condition is true, it execute a block number 1. Otherwise, it execute the else part of the if statement. Same way in the switch statement, which case is matches with the condition, that block will be executed, other block keep set. That is the point. Why we are reminding that? Because in the looping structure, what is looping? What is mean by looping? Question getting looping is nothing but a set of statements going to be executed predefined number of times or n number of times, infinitive number of times அப்படின்றத பாயிண்ட். லூப் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை ரிப்பீட்டடாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் லூப்பிங் ஸ்ட்ரக்சர். In all the programming languages, we are having different types of loops. Here also, there are 4 types of loops. One is called as a for, the second one is for each, third one while, and the last one is do while loop. There are 4 types. The for அப்படிங்கிறது while அப்படிங்கிறது do while. All the 3 are common to all the other programming languages. But for each அப்படின்ற ஒரே ஒரு லூப்பிங் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் இட் இஸ் காமன் கிடையாது. இட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் டு அவர் PHP. சரி, லூப்னா என்ன? செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரிப்பீட்டடாக எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். இது எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நமக்கு அமையும்? ரியல் லைஃப் கூட நம்ம என்ன செய்யணும்? எப்பவுமே மேட்ச் பண்ணி பார்க்கணும். யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்கூல் ரெகுலர்லி. பாயிண்ட் நம்பர் 1. யூ ஆர் டூயிங் எக்ஸசைஸ் ரெகுலர்லி. எக்ஸசைஸ் எவ்வளோ டைம் செய்வீங்க, அதாவது எவ்வளோ நாள் செய்வீங்க, ஸ்கூல் எவ்வளோ நாள் போவீங்க, ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை பாருங்க. எக்ஸசைஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு எக்ஸிக்யூட் ஆர் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ எக்ஸசைஸ் டில் எண்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப். லாஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம கண்டினியூ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்? வி ஆர் கோயிங் டு டூ சம் எக்ஸசைஸ். பட் ஸ்கூலுக்கு போகிறது இட்ஸ் அ ப்ரீடிஃபைன்டு நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ். எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது நம்ம டிஃபைன் பண்ணவே முடியாது. அதுதான் பாயிண்ட். அப்போ 2 விதம் இருக்குது. அப்போது ப்ரீடிஃபைன்டு நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸில் நம்ம ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆல்ரெடி நமக்கு எது டெட் எண்ட் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், in primary classes, when you studied in the first standard or second standard, your subject teachers may ask you to write one para questions 5 times. Okay. So 5 times அப்படின்னு சொன்னா you are going to write the same paragraph 5 times. So how you will be write? You are going to write first time, second time, third time, fourth time and fifth time. 5 times நம்ம என்ன செய்யணும்? எழுதணும். We will not write 6 times or we will not stop when it reaches 4. ஸோ அக்யூரேட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் 5 டைம்ஸில் 5 டைம்ஸ் நீங்கள் எழுதுவீங்க. இப்போ 5 அப்படிங்கிறது ப்ரீடிஃபைன்டு பாயிண்ட். புரிஞ்சுதுங்களா உங்களுக்கு? 5ங்கிறது ப்ரீடிஃபைன் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ். அதுதான் இங்கே நம்ம என்ன செய்யறோம் மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஒரு ஃபார் அப்படிங்கிற லூப் எடுத்துட்டீங்கன்னா, இந்த ஃபார் லூப் இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் தி ஐட்ரேட்டிவ் லூப் தட் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட் ப்ரீடிஃபைன்டு நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ். அதுதான் பாயிண்ட். ஸோ தி ப்ரோக்ராமர் should know advance the loop how many times it will be executed அப்படின்றது முன்னாடி தெரிஞ்சிச்சு. should run again. When a programmer knows in advance how many times the loop should run அப்படின்னு தெரிஞ்சது, that type of loop is called as a for loop. சிம்பிளா சொல்லி முடிச்சிடலாம். That is predefined number of times. Okay, are you understand? So how to write a for loop? அப்படின்னா அந்த loop அப்படின்ற எழுதுறதுக்கு we have a syntax. For initialization counter, then second one a test counter, then we are going to execute a set of code, finally we are going to
do the increment part. So increment part முடிஞ்சோடனே மறுபடியும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெஸ்ட் கண்டிஷன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பிரைமரி செக்ஷன் 5 times you are going to write one para. So you are started with 1. 1 is less than or equal to 5. ஏன்னா 5 டைம் நீங்கள் எழுதணும் அவ்வளோதான். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் எழுதுறீங்க. ஸோ if it is true, yeah, less than or equal to 5, you are going to write a paragraph. After that, you are going to count with 2. 2 சொல்லிட்டு செக் பண்றீங்க. Now I am going to write second time 2 is less than or equal to 5 அப்படின்னு. So the condition 2 ஆகும். 2 சொல்லும்போது மறுபடியும் என்ன செய்யணும்? You are going to write a paragraph. Then third time 3 is less than or equal to 5. You are going to write a paragraph. Then 4, then 5. 5 is less than or equal to 5. Condition 2 da. 5 is less than or equal to. Condition 2. Again you are going to write the paragraph. Now you are going to increment the counter. Now 6. 6 is less than or equal to 5. Condition check பண்றோம். 6 is less than or equal to 5 உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த condition stop ஆயிடும். When the condition reaches false, the loop terminates. Point okay. So இப்போ இதில் வந்து 3 விதமான விஷயங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். ஒன் இஸ் எதாவது இனிஷியலைசேஷன் கவுண்டர், டெஸ்ட் கவுண்டர், இன்க்ரிமெண்ட் கவுண்டர் அப்படின்னு. இந்த இனிட் கவுண்டர் என்ன செய்யணும்னா இந்த 5 டைம்ஸ்னு சொல்லும்போது நீங்கள் கவுண்டிங் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கணும்? ஒரு சின்னதாக ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்கணும். அந்த வேரியபிளுக்கு பேர் தான் இனிஷியலைசேஷன் வேரியபிள்னு பேர். ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு இனிஷியலைஸ் த கவுண்டர். The counting பண்ணக்கூடிய வேரியபிளுக்கு you are going to initialize the starting value is 1 அப்படின்னு கொடுக்குறோம். Then we are going to check the condition. 1 is less than or equal to 5 அப்படின்னு condition check பண்ணணும். That is called as a test counter. If the condition is true அப்படின்னா என்ன ஆகும்? Condition is false னா என்ன ஆகும்? When the condition is true, it executes a block of code. When the condition is false, it automatically ends the loop. அதுதான் பாயிண்ட். Okay. Then increment counter, it automatically increments each and every time. பட் இந்த 3 விஷயங்களையும் நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா the initialization counter is executes only one time, but the test counter and increment counter only executed n number of times. ஏன் இனிஷியலைசேஷன் ஒரே ஒரு டைம் தான் நடக்குது அப்படின்னா செகண்ட் டைம் மறுபடியும் இனிஷியல் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மறுபடியும் அதே கவுண்டிங் தான் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் i is equal to 1, i less than or equal to n சொல்றோம். அப்போ 1 less than or equal to 5. எகைன் இனிஷியலைசேஷன் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? மறுபடியும் 1 தான் நிற்கும். 1 less than or equal to 5. Again initialization. 1 less than or again initialization. ஸோ ரிப்பீட்டடாக 1 வச்சே கண்டினியூ போட்டுருக்கோம். நம்ம 5 டைம்ஸுங்கிறத நம்ம இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணாலும் மறுபடியும் உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும்? 1லேயே நின்றுட்டே இருக்கும். தட்ஸ் வை we are going to execute only the test counter and the increment counter. ஓகே, பாருங்க இந்த லூப் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இனிஷியல் ஆக்ஷன், the loop construction, statement body of the loop, action after each iteration. After that, it is moving to move out loop construction move out. So initialization, loop construction, then body of the loop, then implementation, again loop construction. Okay, like they repeat item. So when the condition is true, it executes this. When the condition is false, it automatically terminates the loop. This point. Okay, so இங்க பாத்தீங்கன்னா I is equal to 0 இருக்கும், I less than or equal to n. Okay, when the condition is true, it executes print type. When the condition is false, it automatically terminates. The loop would end the point. Okay, right. So this is the for loop. Example for $i is equal to 0, $i less than or equal to 10, $i plus plus. Echo. What is the use of echo? It is used to display the message. So the number is $i display or BR statement. So BR now automatically new line. Okay, are you understand? Right. So in the for loop execute to execute for loop, what do you have to do? First thing, you have to open exam control panel. Then you have to start the Apache. After that, we are going to open notepad. Notepad or pull window open. Then we are going to start our PHP coding. The PHP coding start with less than question mark PHP and it terminates with
question mark greater than symbol. So இப்போ இதை நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம். Where we have to save our program, because through exam only we are going to execute. So that's why. So we are going to open exam folder. It is available in a D folder. D drive உள்ள போய் exam அப்படிங்கிற ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். In that HT docs அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு, அதில் உள்ள போகணும். ஸோ ஆல்ரெடி வாட் வி ஆர் லேர்ன்ட் அது எல்லாமே லேர்ன் அப்படிங்கிற ஃபோல்டர் நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு டைப் அவர் ப்ரோக்ராம். ஸோ நம்மளோட ப்ரோக்ராமோட டைப் பண்ண அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிஹெச்பி ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் ப்ராசர் ஃபைல். இதை கிளிக் பண்ண உடனே ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய பிஹெச்பி ஃபைல்ஸ்னு வந்துருச்சு. ஓகே, ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு டைப் program number 8.php. So there is no need to give the extension because we already chose the save as type அப்படிங்கிறதுனால ப்ரோக்ராமோட நேம் மட்டும் கொடுத்தா போதும். ஸோ ப்ரோக்ராம் 8 நான் கொடுத்துருக்கேன். Now I save. Now I want to start. எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நல்லா காமிச்சுக்கோங்க. For this is our coding. For $I equal to 1. Then semicolon. Then $I less than or equal to 10. 10 times நம்ம execute பண்றோம். Predefined number of times. Then we are going to increment the test condition or control variable. So $I plus plus அப்படின்னு கொடுக்குறோம். So after that we are going to close. இந்த இடத்துல செமிகோலன் கொடுக்கக்கூடாது because it loops begins அப்படிங்கிறதுனால loop ending ஆகிறது. Here only we are going to write our coding echo. So within the double quotes what we are to write, the value is or the number is அப்படின்னு போடுறோம். number is போட்டு $I. Okay, along with we are going to start a BR statement. ஸோ இதோட நமக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் லூப் போட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓவர். ஸோ வாட் ஆர் திங்ஸ் we did? Used keyword for, then the control variable initialize with 1, then control variable less than or equal to 10, the control variable increments. If the condition is true, it executes the echo statement. If the condition is false, it terminates. ஓகேங்களா? ஸோ இது முடிஞ்ச உடனே நம்ம என்ன செய்கிறோம், ஒரு சின்னதாக ஒரு எக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கலாம். எக்கோ ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னு போடுவோம். சரிங்களா? ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. தட்ஸ் ஆல். ஒரு செமிகோலன். ஓகே, நவ் again we are going to save our program and we have to run. How to run our program அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, so we have to start a browser, internet browser. The browser open பண்ணிக்கிறேன். Now I opened my Mozilla Firefox. இங்கே நம்ம என்ன பண்ணணும், https://localhost அப்படின்னு நம்ம டைப் பண்ணுறோம். /. சரிங்களா? ஸோ இதில் வந்து https கொடுத்ததுனால இந்த மாதிரி வந்திருக்கு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், http கொடுத்துருவோம். ஸோ we are not used the security based அப்படின்னு பண்ணுறேன். ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா we are going to open a learn folder. ஸோ /learn அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஸோ when you type localhost /learn/ அடிச்ச உடனே it opens all the codings, PHP coding ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஸோ we have to start program number 8, right? ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுறேன். the value is 1, the value is 2, the value is 3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. 1லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எது வரைக்கும் போயிருக்கு, 10 வரைக்கும். then after that process completed. Are you understand? So how the coding is executed, so it initialize the control variable I, then it checks the condition up to 10, so it increments each and every 10. Okay, for loop ஓகேங்களா உங்களுக்கு? So if you want one more program, I will write one more program. Okay, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், 1லேருந்து 10 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸோட சம்மேஷன், தட் இஸ் 1 + 2 + 3 ... + 10 அது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நம்பரோட அடிஷன். சரிங்களா? ஸோ ஃபார் தட் ஐ நீட் ஒன் மோர் வேரியபிள். சம் பண்ணுறதுக்காக சம் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இப்போது ஒவ்வொரு டைமும் அது என்ன சொல்லுது, என்ன வேல்யூ நான் எடுத்திருக்கேன்னு சொல்லுது. நெக்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு ஆட் த வேல்யூ $sum + ஈக்குவல் டு, ஓகேங்களா, ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு
டாலர் ஐ. ஓகே, ஸோ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம மீனிங் தெரியுங்களா உங்களுக்கு? ஸோ எப்படி sum equal to dollar sum plus I. So we can write in the short format dollar sum plus equal to I அப்படின்னு நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் இந்த லூப் இன்கிரிமெண்ட்ஸ் ஆகும் போதும் அந்த வேல்யூ எடுத்து என்ன செய்யணும்னா சம் கூட ஆட் பண்ணிட்டே வந்துட்டே இருக்கும். ஓகே, நவ் we are going to display echo, right? The sum is அப்படின்னு போடுறோம் equal to டாலர் எதில் இருக்குது சம் பண்ண வேல்யூ டாலர் சம். ஓகே, then BR statement, because after that we are having one more statement, echo statement for that. Okay, so இது முடிஞ்சோன்னா சேவ் பண்ணிக்கலாமா? Right, so how will it be executed? 1, then 1 less than or equal to 10, it displays 1, it adds 1 with the sum, then it increments 2, 2 less than or equal to 10, it displays 2, already sum என்ன இருக்கு 1 இருக்கு, 1 plus 2 3 ன்னு மாறும். Then next 3 less than or equal to 10, it displays 3, 3 plus 3 6 ன்னு மாறும். Then 4, then 4 less than or equal to 10, then 6 plus 4 10. இப்படி என்ன ஆகணும் உங்களுக்கு ரொட்டேஷன் ஆகிட்டு இருக்கும். அது அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ சேவ் அண்ட் நவ் யூ ஆர் கோயிங் டு ரெஃப்ரெஷ். ஏன்னா ஒரே ப்ரோக்ராம்ல இருந்து சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஜஸ்ட் ரெஃப்ரெஷ் அவ்வளோதான். பாருங்க, the sum is equal to 55 அப்படின்னு ஆட் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 பிஆர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துடலாம். அப்போ நமக்கு வந்து ஒரு ஈஸியாக தெரியும். Just add 2 BR statements here. Refresh பண்ணிக்கலாம். See, value is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. இது as usual நம்மளோட program. Along with what we did, we are adding each value with the sum. அப்போ sumல இப்போ என்ன இருக்குன்னா 55 அப்படின்னு சொல்லி add ஆயிருக்கு. Okay, so we can give any number of times. இங்க 10 இருந்தா 10 தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு necessary கிடையாது. You can write your program based on your condition. So if you want to execute 10 times, you just write it I less than or equal to 10 and you கொடுத்துக்கலாம். Otherwise, you have to give based on your program. Are you understand? Right. இதுதான்ப்பா நம்மளோட மெயின். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இருக்கக்கூடியது for each அப்படின்ற ஒரு loop. The for each is a specific loop for a PHP. PHPலேயே பார்த்தீங்கன்னா exclusively it is available in a PHP. It is used to works only with the arrays. Normal இருக்கக்கூடிய இப்போ I is equal to 1, I less than 10. So it will not run like this. It is easy to fetch the values from the arrays. Arrays இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸை வந்து ரிட்ரைவ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக, அரே அப்படிங்கிற குரூப்ல இருந்து ரிட்ரைவ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக we are going to use the for each. ஓகே, ஏன் சார் இப்படி வச்சிருக்காங்கன்னா பிகாஸ் the array elements by default executed or accessed with the subscripts, ரைட்? அந்த சப்ஸ்கிரிப்டை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா கீ வேல்யூன்னு சொல்றோம், இல்லைன்னா சப்ஸ்கிரிப்ட்ஸ்ன்னு சொல்றோம், இண்டெக்ஸ் பொசிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். ஸோ we may say like that. So how to start with array the element அப்படின்னுட்டா we have to start from 0. The subscripts always starts from 0. First element வந்து 0ன்னு இருக்கும், then further increment ஆகிட்டே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 3 numbers இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா 10, 20, 30. So 10 will be executed with the array of 0, array of 1, array of 2. Array of 0 னா 10, array of 1 னா 20, array of 2 அப்படின்னு சொன்னா 30. அதுதான் நம்மளோட கோடிங். I understand, right? So for each the loop iteration, the value of the current array element is assigned to $value. ஓகேங்களா? அதோட சின்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். Each element of array, நல்லா கவனிங்க, the current element of an array is assigned to the value. ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் இந்த வேல்யூல அசைன் ஆகும், ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் தனித்தனியா. And the array pointer is shifted by 1. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்டை வந்து $வேல்யூல ஸ்டோர் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னா அதை வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்லி ஷிஃப்டட் டு நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட், ஷிஃப்டட் பை 1 the next element. Again the second element will be stored or assigned to
the value, variable value. Okay, so until it reaches the end of the array, the loop will be continuously executed. So இது வந்து எவ்வளவு டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், அதோட எலமெண்ட் என்ன அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா, how many number of elements அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டோம்னா we don't know. So if we are stored already 10 elements, then we can write our program method less than or equal to 10. So you don't know how many number of elements are stored in an array அப்படின்னு சொன்னா தெரியாது. Okay, so that situation, the for each is very helpful for executing the array. Simple தான், கோடிங் ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது. For each, ஓகேங்களா, for each element in array. Okay, so for each element in array is going to assign with the value. Okay, for each array element as assigned to the value, and the value which is, the code will be executed. Again, it is shifted to the next element, the next element, like that. Okay, it moves continuously till it reaches the end, last element of the array. Okay, right. For example, for each x of SEQ, sequence அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தோம்னா 10, 20, 30 அப்படின்னா, so it going to be print the value of x. Okay, the sequence இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு value. Okay, right. For each construct provides an easy way to iterate over arrays. ஓகேங்களா, அரேஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டையும் ஐட்ரேட்டிவ் பண்ணி, அதாவது கண்டினியூஸாக ஒவ்வொன்றா எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார் ஈச் என்ன செய்ய நமக்கு ஒரு ஈஸியஸ்ட் மெத்தடாக இருக்கும். ஃபார் ஈச் ஒர்க்ஸ் ஒன்லி ஆன் அரேஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்? ஊப்ஸ் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஆல்ரெடி. த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் each and every things are going to be declared or defined as an object. அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் எலமெண்ட்டாக இருக்கும். அரே எப்படி குரூப் ஆஃப் எலமெண்ட்டாக இருக்கோ அதே சேம் வே ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது என்ன இருக்கும், ஒரு குரூப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸாக இருக்கும். ஸோ வென் எவர் யூ ஆர் கோயிங் டு டீல் வித் அ குரூப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ், யூ கேன் யூஸ் த ஃபார் ஈச் லூப். ஓகே, ஸோ அண்ட் இட் வில் த்ரூ an error when you try with the ordinary line. Ordinary loop என்ன, I is equal to 1, I less than or equal to 10 அப்படின்னு for each I in 10 அப்படின்னு நீங்களாம் போட்டிங்கன்னா, so it throws an error to you. When you try to use an variable with a different data type, okay, arrays or objects தவிர வேற ஏதாவது data type, because other than these two, all the variables are going to store only one value. The array அப்படிங்கும்போது it is going to be store multiple number of elements, objects also multiple number of elements. Okay, other than these two, other variables are going to store only one value particular time. So அதனால தான் என்ன செய்யும்னா it throws an error message அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. Okay, now we execute for each. அதுக்கு முன்னாடி how to create an array, ஒரு array எப்படி கிரியேட் பண்றது ஞாபகம் இருக்குங்களா உங்களுக்கு? we studied already how to create an array. Right, so it is going to be created with the keyword array. Okay, so இது சேவ் பண்ணிக்கலாம். Save. So where I am going to save? In the learn folder. How I am going to save? Through php. Okay, php type. So in the php type la save பண்ணிக்கோம். Program number 9 போடும். prog 9. Okay, save. Now I am going to declare an array. Array ஓட நேம் வந்து இப்போ n ன்னு வச்சுக்கிறேன். Okay, array ஓட நேம் என்ன, n. So n is equal to அப்படின்னு சொல்லிட்டு array of, ஓகேங்களா, array of ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நேம் நான் என்டர் பண்றேன். ஒரு 3 ஸ்டூடெண்ட் வச்சுக்கலாமா? ரைட். ஸோ ஆல் த 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் நேம் என்ன, அருண். செகண்ட் ஸ்டூடெண்ட் நேம் பாலு. தேர்ட் ஸ்டூடெண்ட் நேம் சந்துரு படிச்சுக்கலாம். Okay, so now I am going to display the student name. Okay, I am going to display the student name that is stored in the array n. So for each, okay, for each
n as dollar ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கொடுக்கும் இல்லையா வேரியபிள் நம்ம b. Okay, so now we are going to write a code. In a code echo. So what I am going to display? Okay, student name colon. Okay, dollar v. Okay, dollar v. Then one br statement. Then double quotes close and semicolon. அவ்வளவுதாங்க. Simple, very simple. Now we save our program. Then we will open Mozilla Firefox. Then we have to give the program number 9. Okay, program number 9. There is an error in our program, line number 3. So what is line number 3? Right. So what is the error here? The error is for each. Both a separate keyword and type. So we have to type continuously for each children. So for each $n as $b. So now we are going to display the $b with the message student name. Okay. So now we save our program. Then we have to open Mozilla Firefox and program number 9. Student name equal to Arun. Student name is equal to Badu. Student name is equal to Chandru. Okay, I understand. So it is going to retrieve each element from the array. Each element from the array. What is the first element? Arun. We are not given any index positions here. $n or 0, $n of 1, $n of 2. அப்படிலாம் நம்ம எதுவுமே கொடுக்கல. We simply given that Arun, Badu, Chandru அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேம் கொடுத்துட்டு so we are given that for each $n as a $p. அவ்வளவுதான். So the $v fetch the first element, then second element, then third element of the array. இதுதான் நம்ம for each அப்படிங்கிறதோட main thing. Okay, I understand. So we can store numerical array also. அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்? Then அங்க உள்ள இருக்கக்கூடிய values எல்லாத்தையுமே, for example here I am going to type as a numerical element array for 10, 20, 30, 40, 50. So each element நம்ம என்ன செய்யணும்? Display பண்ணணும். Okay, so element. ஓகேங்களா? So element $v. Okay, element $v. அப்போ இந்த $v வந்து என்ன செய்யும்? First time 10 display பண்ணும். Second time 20, third time 30, fourth time 40, fifth time 50. இப்படி நம்ம என்ன செய்யணும்? ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டா நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். We can also sum the array of elements. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? $s ஒன்று கொடுக்கலாம். $s equal to first time 0 assign பண்றேன். Now I am going to add each element of the array. For that $s is equal to $s plus $v. Okay, $s plus $v. Above first time $v la 10 irukku, 10 will be added with the s. Then second time 20 will be added, third 30, 40, 50. All the 5 values will be added to the variable s. Finally, we are going to display what? The summation. Okay, echo, then one br statement. Okay, first display the value, sum of the array element is. Okay, column. என்ன செய்யணும் நம்ம? Dollar, what is the variable name? $s. Okay, then double quotes close, semicolon. Save பண்ணிக்கலாமா? Save. Okay, then we are going to refresh. So element 10, element 20, 30, 40, 50. All the 5 values will be added and the sum of the array element is 150. அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு என்ன ஆகுது? டிஸ்பிளே ஆகுது. I understand? Right. So இதுதான் for each அப்படிங்கிறதோட main thing. I understand? Right. So இதே மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன கோடிங்ஸ் நீங்க எழுதி பாருங்க.
சிம்பிளான கோடிங் சொல்லி பாருங்க. அரேல இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸை டிஸ்ப்ளே பண்ணி பாருங்க. விச் இஸ் த பிக்கஸ்ட் நம்பர் இந்த அரே அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணி பாருங்க. தென் விச் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ அப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் பிக்கஸ்ட் நம்பரை டிஸ்ப்ளே பண்ணி பாருங்க. திஸ் சிம்பிள் queries தான். அரேஸ் ஃபார் ஈச் அப்படின்னு. So suppose you are going to display your name 10 times. How will you display your name 10 times? By using the for loop. Okay, I understand. So in the next video we will discuss about other types of loops, while and do while loop. Okay, right. Thank you so much.